Вчера мы рассказывали о Шриле Прабхупаде в Англии, в особенности в Бхактиведанта Мэноре. We had discussed up till the end of 1973. И наш рассказ дошел до конца 1973 года. In 1974, we discussed up to about Mayapur 74, right? Но также мы дошли с вами до Майяпурского фестиваля 1974 года. As I mentioned, Prabhupada told myself and Mukunda that he was going to change the Джи-Би-Си in England. И я говорил, что Прабхупада сказал мне и Мукунде, что он планирует сменить Джи-Би-Си по Англии. Because there were so many debts in London Yatra. Потому что слишком много долгов скопилось в лондонской ятре. Both in the Manor and to some extent in Bury Place. И в Мэноре, и до какой-то степени в храме на Bury Place. And the Manor also owed not only to outside persons but also to the BBT owed a lot of money. И долги были не только внешним личностям, но и также были долги перед BBT. Prabhupada appointed Hansadutta to become the Джи-Би-Си. И Прабхупада назначил Джи-Би-Си Хамсадуту. And he, in order to clear the debts, he engaged the Sankirtan devotees in selling records of kirtan. И для того, чтобы справиться с долгами, тот занял преданных Санкиртаны продажей пластинок с записью киртанов. And he appointed me to be in charge of the Sankirtan activities. И меня назначили руководить деятельностью Санкиртаны. Although I was still the president of Bury Place. При этом я продолжал оставаться президентом храма на Bury Place. But Vichitraviri Prabhu, he became the vice president and he was quite capable of managing there. Но Вичитравири Прабху стал вице-президентом, и у него все неплохо получалось. And almost all the devotees were brought to the manor from Bury Place. И почти всех преданных из Bury Place перевели в Мэнор. Also, the Edinburgh temple was closed temporarily, and the deities were brought to the manor. И также храм в Эдинбурге тоже на время закрыли, и божества перевезли в Мэнор. And we organized about 10 parties of devotees selling records. И мы организовали 10 групп преданных по продаже пластинок. So the income was increased considerably. И доходы стали существенно расти. And gradually the debts were paid off. В конце концов, все долги были выплачены. I was in September, Hansadutta asked me to be the president of the manor as well. И где-то в сентябре Хамсадута попросила меня стать президентом Мэнора. So I was kind of like the regional secretary, you could say, of UK and Ireland. Фактически я был региональным секретарем Великобритании и Ирландии. Although we didn't use that term. It was a term that later came into. Хотя в то время этого термина еще не существовало, он возник позже. In Prabhupada, he didn't visit England at all in 1974. В 1974 году Прабхупада вообще не приезжал в Англию. And the next time he visited was March 1975. И в следующий раз он приехал в марте 1975 года. But again, the weather wasn't good, and he didn't stay very long. Но опять погода была не очень хорошей, и он не остался надолго. In those years, then 75 to 77, Шрила Прабхупада spent most of his time in India. В эти годы, с 75 по 77, Шрила Прабхупада проводил большую часть времени в Индии. Once he said that my spiritual master asked me to preach Krishna consciousness in English and spread it all over the world. Однажды он сказал, что мой духовный учитель просил меня проповедовать сознание Кришны на английском
и распространить его по всему миру. I said, but I've carried that instruction out. Now ISKCON is a big society all over the world. И я исполнил это указание. Сейчас ИСККОН уже большое общество по всему миру. But I personally have my own projects in India that I want to develop. Но у меня есть также мои собственные планы в Индии, которые я хотел бы исполнить. Prabhupada was very concerned that Indian people they were giving up their culture and following the Westerners. Прабхупада очень беспокоило, что индийцы оставляют свою культуру и начинают следовать за Западом. And he saw many Indians were emigrating to Western countries. И он видел, что многие индийцы эмигрируют в страны Запада. But he considered that they were like beggars. Но он считал их подобных нищим, попрошайкам. They're just going to the West to get money. Они едут на Запад только за деньгами. And give up their culture. И при этом расстаются со своей So культурой. he would say, I did not come to the West to beg. I came to give something, to give the highest spiritual Он knowledge. говорил, я приехал на Запад не просить. Я приехал на Запад, чтобы дать что-то очень ценное, духовное знание. So he wanted, especially in India, to revive spiritual culture. Поэтому он очень хотел возродить духовную культуру, прежде всего в Индии. And to that extent, he started especially three big projects. И с этой целью он начал строительство 3 больших проектов. Mayapur, the birthplace of Lord Chaitanya, Vrindavan, the place of Lord Krishna, and Bombay. Майяпур – место рождения Господа Чайтаньи, Вриндаван – место Господа Кришны и Бомбей. Once Srila Prabhupada said that Vrindavan is my residence, Mayapur is my place of worship, and Bombay is my office. Однажды Шрила Прабхупада сказал, Вриндаван – это мой дом, Майяпур – это место поклонения, а Бомбей – это мой офис. Bombay is the richest city in India. Бомбей – это самый богатый город в Индии. At that time, 60% or 65% of the taxes paid to Indian government were paid in Bombay. В те времена 65% налогов со всей страны собиралось именно в Бомбее. Well, just like Moscow here in Russia, I guess. Это примерно то же самое, что Москва в России. Most of the rich people, or many of the rich people, live in Moscow. Большинство богатых людей России живут в Москве. So most of the taxes must be paid in Moscow. Поэтому большая часть налогов, вероятно, собирается тоже в Москве. Of course, Bombay isn't the capital of India. Но при этом Бомбей не является официальной столицей Индии. But it's biggest port. Но это самый большой порт. And there are many pious gentlemen living there. И там есть много благочестивых людей. Gujarati people, etc., who are by tradition devotees of Krishna and В особенности vegetarian люди из Гуджарата, которые просто по традиции являются преданными Кришны. and are vegetarian. Также они вегетарианцы. So Prabhupada, of course, he lived in Bombay for some time in the 1930s. Шрила Прабхупада жил в Бомбее какое-то время в 30-е годы. He had moved from Bengal, from Calcutta to Allahabad and got initiation there in 1933. Шрила Прабхупада переехал из Калькутты в Аллахабад и получил инициацию там в 1933 году. 11 years after he first met his spiritual Через master, 11 лет после первой встречи с своим духовным учителем. and got the name Abhay Charana Ravinda Das. И при посвящении получил имя Абхай Чаранравинда Дас. So sometime after that, I don't know exactly, 1935 or so, he did move to Bombay. И через некоторое время, возможно, в 1935 году, он перебрался в Бомбей. And Srila Bhaktivinoda Saraswati Thakur had also sent some disciples there to open a center. Шрила Прабхупада послал туда нескольких учеников, чтобы они открыли там храм.
And Prabhupada was helping them. He was giving donations. Sometimes he was giving lectures at the center. Шрила Прабхупада помогал им, давал пожертвования, иногда читал лекции в этом храме. And they asked Srila Bhaktisiddhanta Saraswati if he could be made the president. И они спросили у Шрилы Бхактивиданта Сарасвати, может быть, сделать его президентом этого храма? But Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur answered, no, he said, let him be, he will do everything in his own time. Бхактивиданта Сарасвати ответил, нет, оставьте его в покое. Придет время, он все сделает сам. As we know, Prabhupada got the instruction to print books Как мы знаем, Шрила Прабхупада получил наставление печатать книги. in 1935 when he was walking with his spiritual master at Radhakunda. Это был 1935 год, когда он ходил с своим духовным учителем по берегам Радхакунды. His spiritual master was very concerned. He had built a big marble temple in Calcutta, but some senior disciples were quarreling over who would occupy which room. Шрила Бхактивиданта Сарасвати тогда был очень обеспокоен. Они к тому времени построили новый большой храм в Калькутте, но его старшие ученики уже ссорились между собой о том, кто будет жить в какой комнате. So he predicted, Agun Jalbi, there will be fire in the mat. И он предсказал, в Матхе вспыхнет пожар. So he told Prabhupada it would be better to take the marble, sell it and print books. И он сказал Шриле Прабхупаде, лучше было бы снять мрамор со стен этого храма, продать его и напечатать книги. So he said, if you ever get money, print books. И он сказал ему, если у тебя когда-нибудь будут деньги, печатай книги. And shortly before his spiritual master's departure in 1936, he wrote a letter to him. И вскоре после этого Бхактивиданта Сарасвати ушел из этого мира. Осенью с 1936 года Прабхупада написал ему письмо. I am a grihasta. I cannot stay with you like the brahmacharis and sannyasis, but please tell me how I can best serve you. В этом письме он писал, я грехастха, я не могу находиться с вами, подобно вашим брамачари и саньяси, но, пожалуйста, скажите мне, как я могу служить вам наилучшим образом? And he received a reply that preach Krishna consciousness in English language and spread it all over the world. И получил ответ, проповедуй сознание Кришны на английском языке и распространи его по всему миру. So same instruction as on their first meeting. Это было то же наставление, которое он получил на их первой встрече. So we see these are the especially important instructions that Prabhupada got from his spiritual master. И мы видим, это самое важное наставление, которое Шрила Прабхупада получил от своего духовного учителя. In fact, he said, I never spoke with my spiritual master more than 10 times in my life. Он говорил, я и не разговаривал с своим духовным учителем более 10 раз за всю мою жизнь. But he got these very important instructions and he carried them out very diligently. Но он получил от него очень важные наставления и исполнял их очень тщательно. As we know later, he retired from family life and lived in Vrindavan. Как мы знаем, в более поздние годы он удалился от семейной жизни и жил в Вриндаване, Where he translated the first canto of Srimad Bhagavatam. где он переводил первые песни Шримад Бхагаватам. And then he got it printed in Delhi with great difficulty. Тем он напечатал ее в Дели, преодолев множество препятствий. Then he felt, it's time to try to go to the West because already he was more than 60 years old. И затем он почувствовал, пришло время ехать на Запад, потому что ему было уже далеко за 60. One pious lady in Bombay, Sumati Maraji, had given him a donation for printing the Bhagavatam. Одна благочестивая женщина из Бомбея, Сумати Мараджа, дала ему пожертвование для издания Бхагаватам. She lived in a suburb of Bombay called Juhu. She had a nice house on the bank of the ocean. Она жила в пригороде Бомбея, который называется Джуху. У нее был хороший дом на берегу океана. So Prabhupada used to go there also because he wanted to get
a passage on her ship. She was a steamship company owner. И он, Прабхупада, приходил туда, к ней, потому что хотел получить от нее билет на корабль, чтобы ехать в Америку. Она была хозяином пароходной компании. So she wasn't very inclined. She said, "You're very old, Swamiji. Who'll take care of you there?" Она не очень хотела давать ему этот билет. Она говорила: Свамиджи, вы такой старый, кто позаботится о вас там? But he was very determined, and eventually she, as we know, gave him a Прабхупада был passage on the Jaladuta. очень решителен, и в конце концов она выписала ему билет на Джаладуту. But Prabhupada, in that way, he came to know that Juhu area well. Благодаря этому Шрила Прабхупада хорошо знал этот район Джуху. And as far as we know, he also saw the land which would become Hare Krishna land in future. И как мы знаем, он присмотрел там участок земли, который впоследствии стал известен как Харе Кришна Ленд. So after many years preaching in different countries, then he brought disciples to India. И через много лет проповеди в зарубежных странах он привез своих учеников в Индию. And he organized a world Sankirtan party. Он организовал всемирную группу Санкиртана. Again, Shamsundar Prabhu, he was given the responsibility of organizing the programs in Bombay. И Шимасундари Прабху, The first city he came to was Bombay. Первый город, в который они приехали, был Бомбей. И опять же, Шимасундари Прабху было поручено организовывать там программы. There were many very successful programs. Many thousands of people came. Там были очень успешные программы, приходило много тысяч людей. Radhanath Maharaj also attended those programs. Радханат Махарадж первый раз пришел на одну из этих программ в Бомбее. Then he was a traveling sadhu. В то время он был странствующим саду-искателем. And Prabhupada saw him sitting in the audience. Прабхупада заметил его сидящим где-то в дальнем конце аудитории And called him to the stage. и позвал его на сцену. And after he wanted to touch Prabhupada's feet. И в конце программы Радханат Махарадж, будущий, захотел коснуться стоп Шрилы Прабхупады. But Tamal Krishna Maharaj said, "Stop, no one can touch Но Prabhupada's Тамал feet." Кришна Махарадж объявил: никто не должен касаться стоп Шрилы Прабхупады. He was a very commanding personality. Он был такой очень властной личностью. But Prabhupada said, "No, he can touch. That's all Но right." Прабхупада сказал: но он может коснуться моих стоп. So he got the special mercy. Так Радханат Махарадж получил особую милость Шрилы And he was Прабхупады. invited on the stage every night. И каждый вечер его приглашали на сцену вместе с преданными. And thus he became a disciple of Srila Prabhupada. Так он в итоге стал учеником Шрилы Прабхупады. So anyhow, Prabhupada, he started the 3 projects. Так или иначе, Шрила Прабхупада основал в Индии 3 больших проекта. In Mayapur, he purchased some land. В Майяпуре он купил участок земли. In Vrindavan, one family, Sharaf family, donated some land. Во Вриндаване одна семья, Шарат, пожертвовала ему землю. And in Bombay, he decided to purchase a piece of land in Juhu. И в Бомбее он решил приобрести участок земли в Джуху. And he entered a discussion with the owner, Mr. Nair. И начал переговоры с хозяином этой земли, мистером Найером. So the agreement was Prabhupada would pay a certain amount of money and after a year pay the balance. Соглашение было таким: Шрила Прабхупада вносит задаток и через год выплачивает оставшуюся сумму. At that time, the devotees were living in a nice apartment in a central area of Bombay. В то время преданные жили в хорошей квартире в центральной части Бомбея. So, it was a pleasant, I think somewhere near Chowpatty, I'm not exactly sure, but there was a sea breeze, quite pleasant. И эта квартира была где-то неподалеку от Чаупати, хорошее место на берегу океана. Juhu was far away from the center. Джуху находится далеко от центра Бомбея. But Prabhupada was very determined. Но Прабхупада был настроен очень решительно. Even though the devotees were not very keen to move to Juhu. Хотя преданным не очень хотелось переезжать в это отдаленное Джуху. There in Juhu were 5 apartment buildings at the back, on the back of the land. В Джуху, в задней части этой земли, было 5 жилых зданий. But they were occupied by tenants.
но они уже были заняты людьми. And the laws in India were such that you could, even after the rent agreement finished, you couldn't throw the tenants out. И законы в Индии таковы, что даже после заключения сделки вы не имеете права выселять людей с купленной земли. And you could also not raise the rent. И не можете повышать квартирную плату, So they were living there for a long time, very арендную cheaply. плату. Поэтому эти люди так и жили там долгое время. The front part of the land was like jungle. А передняя часть земли была похожа на джунгли. And so the devotees, after Prabhupada purchased, put the deposit, the first thing he did was to move the devotees there. И первое, что сделал Прабхупада, внеся задаток, перевез преданных на эту землю. And they were living in some temporary building, just a curtain in between the men and the women. И они жили там во временных сооружениях. Мужчина и женщина отделяла только занавеска. A lot of mosquitoes. Там было очень много комаров. Very hot. Там было очень жарко. Rats. Там были крысы. So very austere. Было очень аскетично. Devotees were not very enthusiastic about it. И преданные не были очень энтузиастично настроены относительно таких условий проживания. Prabhupada also had a small temple built. Прабхупада также построил маленький временный храм And installed the deities of Radha Rasa Bihari и there. установил там божества Радхи, Раса, Бихари. I think they were the deities that had been at the Pandal program. Это, скорее всего, были те же божества, которые были на программах в бомбейском Пандале. That's very important in India. If you get some land, you have to protect it immediately. Это очень важно в Индии. Если вы какую-то землю приобретаете, ее тут же нужно защитить как-то. You have to build a wall. Надо стенку построить. And if you install deities, then means they cannot, generally speaking, means they cannot be moved. In India, they don't destroy temples. И если вы установили божества, это значит, что их оттуда выгнать уже нельзя, потому что в Индии храмы не разрушают. So in this way, Prabhupada quickly, established ISKCON there on the land, even though it meant austerities for the devotees. Таким образом, Прабхупада сразу же открыл центр ISKCON на этой земле, хотя для преданных это было большой аскезой. And he prayed to the deities, my dear sir, my dear lords, Radha Rasa Bihari, please excuse me that I am asking you to stay in this very humble hut, but I promise you in the future I'll build a very beautiful marble temple for you. И он вознес божествам такую молитву: «О мои дорогие господа, пожалуйста, простите меня, что я помещаю вас в таких скромных условиях. Я обещаю, что в будущем я построю для вас прекрасный мраморный храм». So anyhow, this Mr. Nair, the owner of the land, he was a rascal. Так или иначе оказалось, что мистер Найер, хозяин этой земли, большой мошенник. He had previously taken a deposit from another party. Он раньше уже брал задаток от других людей. And then refused to accept the balance money on some pretext. И затем под каким-то предлогом отказывался принимать оставшуюся сумму денег. But he kept the initial deposit and cheated them. Но задаток уже не возвращал. He was a powerful man. He was a municipal officer in Juhu area. Он был могущественной личностью, он был правительственным чиновником в районе Джуху. So, he could get the cooperation of the police and other municipal workers. Поэтому он мог опираться на поддержку полиции и других правительственных чиновников. So he said, I did not give permission to build any temple here. И он объявил, не давал разрешения строить тут какой-то храм. And this kirtan is making too much noise. It's disturbing the people in the apartments and other neighbors. И эти киртаны слишком шумные и беспокоят людей в домах и по окрестностям. So he advised the devotees, you leave from here. Поэтому велел преданным убираться оттуда. And devotees themselves were thinking, what's the use of this place so far from the city? А преданные сами думали, какой толк в этой земле, так далеко от города. Although it's a very respectable area. Хотя это такая почтенная зона. There are big hotels there by the sea. Там большие отели у моря.
And now it's a central place in Bombay. А сейчас The city has grown so much. А сейчас город вырос, и это стало центральной частью Бомбея. But anyhow, well, I mean central in the sense of the, you know, area, not the commercial center. Ну, это, конечно, не коммерческий центр Бомбея, но центр этой части Бомбея, этой зоны. So, the devotees almost left, and Prabhupada, he found out, he immediately flew to Bombay. Преданные уже собрались с этой земли уходить, но когда Прабхупада об этом узнал, он тут же прилетел в Бомбей. And he sat down there, and he was very determined to keep that property. И сам поселился там, и был очень решительно настроен эту землю оставить. Then he had discussion with Mr. Then that year finished, and he was supposed to pay the balance. Затем прошел год, и он должен был внести оставшуюся часть суммы. But Mr. Nair was refusing to accept it. Но мистер Найер отказывался ее принимать. Prabhupada had a very serious meeting with him. Прабхупада стояла с ним очень серьезная встреча. They were shouting at each other. Они кричали друг на друга. And Prabhupada said, either, you know, give me back my advance, or he said, you accept the balance and transfer the property. И Прабхупада сказал, или верните мне задаток, или принимайте остаток и передавайте нам эту землю. So after the meeting, Prabhupada said, he's a real demon. После встречи Прабхупада сказал, он настоящий демон. But within 2 weeks, Mr. Nair had a heart attack and died. Но в течение 2 недель у мистера Найера случился инфаркт, и он умер. And Prabhupada said, even a devotee is happy when a snake dies. И Прабхупада сказал, даже преданные радуются, когда погибает змея. He actually, Prabhupada describes that when he was a grihasta, once he went to the Sri Chaitanya Mat in Mayapur. Once, as a grihasta, yes, he went to the Chaitanya Mat in Прабхупада Mayapur. рассказывал, что однажды, когда он был еще грехасткой, он приезжал в Чайтанья Мат в Майяпуре. And a snake, there was a snake. И на территории Матха была змея. Появилась змея вдруг. Приползла змея. And devotees were wondering, what shall we do? И преданные забеспокоились, что нам с ней делать. And Srila Bhaktivinoda Saraswati heard the noise, and he came out on his balcony. Бхактивиданта Сарасвати услышал шум и вышел на балкон. And he said, kill it immediately. Сказал, убейте ее немедленно. So Prabhupada said, I was wondering, you know, as a sadhu, why is he giving order to kill some animal? Прабхупада говорил, это привело меня в беспокойство. Он же садху. Как он может приказать убить какое-то животное? But he said, later in the Shastra, I found the verse where, you know, it says that a snake or a scorpion should be killed immediately. Но позднее в шастрах я нашел стих, в котором говорилось, змей и скорпионов нужно убивать без промедления. So like that, he was very happy that Mr. Nair left his body. Так что Прабхупада был очень счастлив, что мистер Найер покинул свое тело. One devotee asked Prabhupada, will I go back to the spiritual world? Один преданный спросил у Шрилы Прабхупады, а я вернусь в духовный мир? And Prabhupada said, yes. Прабхупада сказал, да. He said, and I will also go. Сказал, и я вернусь. And all these other devotees will also go. И все эти преданные вернутся. He said, but Mr. Nair, he cannot go. Он сказал, все, кроме мистера Найера. After Mr. Nair's death, his wife continued the fight. После смерти мистера Найера его супруга продолжала эту битву. And she also obviously had many connections in the municipality. У нее тоже оставались связи в правительственных кругах. So she made complaint that kirtan is a nuisance. И она начала выдвигать обвинение, что киртаны причиняют беспокойство. And convinced the municipal officer to send workers to dismantle the temple. И убедила чиновников прислать рабочих, чтобы снести храм. So the workers came and they began to break the temple. They took the roof off the kirtan hall. Рабочие пришли и начали сносить храм. Они уже сняли крышу зала для киртанов. And devotees had to fight with them even physically. И преданные начали сражаться с ними даже физически. There's one American Mataji
big Mataji, Там была одна большая матаджи из Америки, Maithili Devi Dasi, Майтхири Девидаси ее звали. and she was a pujari. Она была пуджари. So she was defending the deities. Она защищала божества. So she was also physically fighting. Она физически дралась с этими рабочими. One devotee, Manasatita, he ran to the telephone booth and he called a very influential Hindu life member. А один преданный побежал к телефону и позвонил одному очень влиятельному свободному члену ИСККОН. And that member, he contacted the chief of police of all Bombay. И этот свободный член позвонил главе полиции всего Бомбея. And the police chief gave order, stop this demolition. И глава полиции приказал прекратить это разрушение. But again, Mrs. Nair gave petition to the court. Но опять миссис Найер подала жалобу в суд. And she gave it on Friday. Подала ее в пятницу, So the judge agreed to hear the case on a Monday. чтобы судья рассмотрел это дело в понедельник. But the life members, they said, quickly, we have to rebuild the temple over the weekend. Но свободные члены сказали, нужно за выходные снова отремонтировать этот храм. So they began Отстроить. a Friday night, they worked all around the clock, and by Monday morning, everything was finished. И начиная с пятницы вечером, при начали работать круглые сутки, и к понедельнику утро храм был уже снова как новенький. So then the petition, Mrs. Nair's petition, came before the court on Monday. И когда иск миссис Найер был рассмотрен в суде в понедельник, Then the judge said, what is already constructed cannot be demolished. судья объявил, то, что уже построено, разрушению не подлежит. So in this way, Mrs. Nair was defeated. Так миссис Найер была побеждена. And she had to come and discuss with Prabhupada. Ей пришлось прийти и самой обсуждать ситуацию со Шрилой So Прабхупадой. she finally agreed to accept the balance and transfer the land. В конце концов, она согласилась принять оставшуюся сумму и передать And she землю. was crying in Prabhupada's room. И она плакала прямо в комнате Шрилы And Прабхупады. Prabhupada was comforting her, you're just like my daughter. А Прабхупада успокаивал ее. Ты мне как дочь. So after she left, Prabhupada said it was a good fight. И когда она ушла, Прабхупада сказал, хорошая была битва. So that this is a great victory for Srila Это Prabhupada. была огромная победа для Шрилы Прабхупады. He once said that, there in these three projects we have three kinds of enemies. Прабхупада однажды сказал, в этих трех проектах у нас было три вида врагов. In Bombay, the municipality, В Бомбее нам пришлось сражаться с властями, because they also gave, a lot of trouble to get permission to build a temple. потому что власти тоже создавали много препятствий в строительстве этого храма. And in Vrindavan, the caste Goswamis, В Вриндаване препятствием были кастовые госвами, who also gave trouble to Bhaktisiddhanta Saraswati. которые в свое время причиняли беспокойство Бхактиведанта Сарасвати Такуру. And in Mayapur he said, my god brothers, А в Майяпуре, говорил он, мои духовные братья, who were criticizing him for, giving Krishna consciousness to Westerners, которые критиковали его за то, что он раздает сознание Кришны людям Запада, let women live in the ashram, позволяет женщинам жить в ашрамах, so, etc., и так etc. далее, и так далее. So, yes, in Bombay, to get permission to build a temple also took a long time. И в Бомбее получить разрешение на строительство храма заняло долгое время. Prabhupada had, these problems with Mr. Nair and so forth, and were solved, I think, in late 1972. Эти проблемы с мистером Найером были разрешены где-то в конце 1972 года. Sorry, maybe 73. Нет, где-то в 1973. And still another year passed before they could get permission. Еще целый год прошел, пока не получили разрешение на строительство. And Prabhupada actually in the end of 1974, he also came and he stayed, I think, almost 3 months in Bombay. И Шрила Прабхупада в конце 1974 года приехал и провел, по-моему, 3 месяца в Бомбее. And that's a time when he gave lectures on the teachings of Lord Kapila.
И в это время он читал лекции по учению Господа Капилы, which are published in the book, которые позднее были изданы отдельной книгой. the teachings of Lord Kapila, son of Devahuti. Книга называется «Наставление Господа Капилы, сына Девахути». If you listen to those lectures, they are, one after another, and the very last lecture is actually the laying of the cornerstone. Если вы послушаете, эти лекции идут одна с другой каждый день, и последняя лекция была в день закладки краеугольного камня этого храма. And then Prabhupada immediately left И to после Hong Kong, I этого think. Прабхупада сразу улетел из Бомбея. So, and in the meantime, then the construction of Vrindavan temple was finished, and it was opened on Ram Navami 1975. И как раз к этому времени было закончено строительство храма в Вриндаване, и он был открыт на Рама-Наваме 1975 года. So Rabbi Prabhu was in charge of the design and the construction. Сурабхи Прабху отвечал за дизайн и строительство этого храма. And after the completion of Vrindavan, Prabhupada sent him to И Bombay. после того, как он закончил храм в Вриндаване, Прабхупада послал его в Бомбей. So he designed the temple, the Bombay temple, and the two guest house towers, which are at the front side. И он создал дизайн бомбейского храма и двух гостиниц, которые находятся по сторонам от входа. So then he came to Bombay, but in Vrindavan, the devotees themselves were overseeing every aspect of construction. В Вриндаване преданные сами руководили всеми аспектами строительства. But it was a very slow process. Но это было очень медленно. So Prabhupada in Bombay, he decided to make contract with a big construction company. Поэтому в Бомбее Прабхупада решил подписать контракт с крупной строительной компанией. And for that they had to pay, I think, 30,000 or more, or maybe even $60,000 a month. И за это ему пришлось платить $60 тысяч в месяц. So a lot of Lakshmi was coming from the BBT in America at that time. И большая часть этой суммы приходила из американского BBT. The Radha Damodar party headed by Tamal Krishna Goswami and Vishnujan Swami was making a lot of devotees and selling a lot of books. И группа Радха Дамодара, возглавляемая Тамал Кришна Госвами Вишнуджаной, с вами в это время продавала очень много книг и делала очень много новых преданных. And in Bombay itself, devotees like Giriraj, Lokanath, Sridhar, all later Swamis, they were collecting from wealthy Hindus. И в самом Бомбее преданные Гирирадж, Лаканат, Шедхар, все впоследствии ставшие саньяси, тоже собирали много денег у благочестивых индусов. Most of the devotees then in India were from America. Большинство преданных в Индии в то время были из Америки. There were not many Indian devotees. В то время индийских преданных было еще немного. In Mayapur, there were more Bengali people joined much more В quickly. Майяпуре было больше местных, потому что бенгальцы намного легче присоединялись к этому But движению. in other centers, not so many. Но в других центрах искон в Индии было индийцев не так много. And American devotees also had problems with visas. А у американских преданных все время были проблемы с визами. The Indian government was very friendly with the Soviet Union. В те годы индийское правительство было очень дружелюбно настроено к Советскому Союзу. And they are always worried Americans, there may be CIA agents. И все время боялись, что приезжающие американцы являются агентами ЦРУ. So they wouldn't extend their visas very much. Поэтому они и были не склонны продлевать им визы. They had to get 1 year at a time, then extend for another year. Визу нужно было брать на год, потом продлевать еще на 1 год. Often very difficult you had to bribe the officials to get the visa Это было extended. очень трудно, нужно было давать взятки государственным чиновникам, чтобы Prabhupada was продлить. very dissatisfied with the Indian government. Прабхупаде очень не нравилась эта политика индийского правительства. And he said India is very mismanaged, very dirty.
Он говорил, Индия очень плохо управляется, Индия очень грязная. In the time of the British, Calcutta was a beautiful city, При англичанах Калькутта была прекрасным городом. but now it's a dirty place. Сейчас она такая грязная. And he said he kept trying, whenever he met some government minister, he would try to convince them, give these devotees longer visas. И каждый раз, когда он встречался с кем-то из министров правительства, он просил их, пожалуйста, дайте моим преданным долгосрочные визы. I have a permanent residence in America, he said, green card. У меня есть постоянный вид на жизнь, грин-карт в Америке. Why they cannot give for our devotees? Почему они не могут дать то же самое нашим американским преданным? He said, if you find any of them are doing politics, you can throw them out. Если вы обнаружите, что кто-то из них занимается политикой, можете их выслать из страны. But still, government didn't change the policy. Но правительство не меняло свою политику. But British people, people from British Commonwealth countries like Australia, Canada, they didn't need visas. Но для жителей стран бывшей Британской империи, таких как Канада, Австралия, визы были не нужны. They could just fly into India and stay the whole life, get stamp in the airport and Они stay. могли прилететь в Индию, поставить штамп в паспорте и жить там хоть всю жизнь. It's only after assassination of Indira Gandhi by some Sikhs who were, I think, from Canada, or many Sikhs were living in Canada. Then the government put this rule of visa for everyone. Только после убийства Индиры Ганди, которое было совершено каким-то сикхом, который был родом из Канады, а многие сикхи жили в Канаде в то время, правительство ввело правило, что визы необходимы для всех. Actually, she was killed by some Sikh bodyguards. Индира Ганди была убита сикхом, который был ее собственным охранником. But then there was because at that time there was a big uprising by the Sikhs. They occupied Golden Temple in Amritsar. Но из-за этого начались большие проблемы с сикхами, их золотой храм в Амритсаре был захвачен. So the Canadian Sikh were financing it. И канадские сикхи финансировали это. So that's why they introduced visa, but they introduced for everybody. Они ввели визы, но ввели их для жителей всех стран. Anyway, those times, Prabhupada, he wanted British devotees to come to India. И в то время Прабхупада хотел, чтобы британских преданных как можно больше приехало в Индию. While I was president in London, several times we had to send devotees. И когда я был президентом храма в Лондоне, несколько раз нам приходилось посылать наших преданных в Индию. Tribhuvanath Prabhu, Трибхуванатх Прабху, Subhag Maharaj, who was Indian, of course, we sent. Субхаг Махарадж, который был по происхождению индийцем, мы его также послали туда. And Brajendra Kumar, later Bhaktivinoda Swami, who was Malaysian, which is also Commonwealth country, no visa needed. И Враджендра Кумар, впоследствии Враджендрананда Свами, который был малайзийцем по происхождению, тоже был туда послан, тоже в визе не нуждался. And myself got sent there also in 1975, И в конце November. концов, меня самого туда тоже послали в ноябре 1975 года. I wasn't especially keen on going to India. Мне не очень-то хотелось ехать в Индию. I had already been in Mayapur Festival 1974. Я уже был на Майяпурском фестивале в 1974 году. Anyway, it was the order of my Ji-Би-Si, Hansaduta. Но так или иначе, это был приказ моего Джи-Би-Си Хамсадуты. So when I flew into Bombay, Шрила Прабхупада was there. И когда я прилетел в Бомбей, Шрила Прабхупада был там. And within 2-3 hours, I was called into his room. В течение 2-3 часов меня позвали в его комнату. And Prabhupada asked me, who is managing the temples in London? Прабхупада спросил меня, кто сейчас управляет храмами в Лондоне. So I told him, Я рассказал ему. and he said, it's good you came to India. И он сказал, хорошо, что ты приехал в Индию. He said, now you manage this temple. Сейчас управляй этим храмом. So I was made the vice president. И меня сделали вице-президентом. Gopal Krishna Maharaj, he had just been appointed the Ji-Би-Si. А Гопал Кришна Махараджа как раз только что назначили там Джи-Би-Си. He was still a Grihasta. Он в то время был еще грехасткой. And Giriraj was the president.
Гирирадж Прабху был президентом. But he was expert in collecting donations, so Но Prabhupada wanted him to concentrate on он that был очень service. искусен в сборе пожертвований, и Прабхупада хотел, чтобы он сосредоточился на этом. And he even sent him overseas to raise funds. Он даже послал его за океан, чтобы он там собирал средства. So there were not so many devotees at the temple. Преданных в то время в храме было не очень много, And Prabhupada spent a lot of time there. и Прабхупада проводил там много времени. So we got opportunity to go every day, practically on the morning walk. И у нас была возможность ходить с ним на утреннюю прогулку практически каждый день. Prabhupada very much liked that property so near to the ocean. Прабхупаде очень нравилось, что эта земля находилась почти на берегу океана. He went on a beach every morning for his walk. Каждое утро он выходил на берег на прогулку. Sometimes there are very animated discussions on those walks. Иногда там происходили очень оживленные обсуждения. There are different Indian gentlemen would join the morning walk. Различные индийские джентльмены присоединялись к нам на этой утренней прогулке. Prabhupada actually made Mangal Artik a little bit later in Juhu at 4:45, not 4:30. В Джуху Прабхупада сделал Мангарати попозже, в 4:45, а не в 4:30. So that gentlemen could come. Чтобы джентльмены могли на него приезжать. And on the morning walk, then many gentlemen would join him. И во время этих утренних прогулок многие джентльмены присоединялись к And нему. one in particular, Dr. Patel, he used to often argue with Prabhupada. И особенно там был один такой доктор Патель, который часто спорил со Шрилой Прабхупадой. And sometimes the argument would become so heated that Prabhupada would ask a devotee to read from one of the books as they were walking. И иногда споры становились такими яростными, что Прабхупада просил, чтобы преданные зачитывали фрагменты из его книг прямо на ходу. You can see some of the films on the DVD series. They're walking, and a devotee is walking behind Prabhupada, and he's reading as they're walking. Можете увидеть это на записях, на DVD, посвященных Шриле Прабхупаде, как преданные идут за Шрилой Прабхупадой и прямо на ходу читают. Just so Dr. Patel can't talk too much. Чтобы доктор Патель не говорил так много. So, Prabhupada, after morning walk, he would come back, there would be Guru Puja, greet the deities, Guru Puja, and he would give class. После утренней прогулки Шрила Прабхупада возвращался на приветствие божеств и затем читал лекцию. Then he would take breakfast. Затем он завтракал. Then he would answer letters. Затем отвечал на письма. Or have some managerial discussions. Или у него были какие-то организационные обсуждения. About 12 o'clock, he would have his massage. И в 12 часов он принимал массаж. Just at that time also, Haре Prabhu was appointed as his servant. Как раз в это время Шриле Прабху был назначен его слугой. Is November 75. Это был ноябрь 75 года. So after, and Harikesh was the secretary at the time. А Харе Кришна в то время был его секретарем. And he was also the cook. И также поваром. So he would cook and probably have his massage and bath. И он готовил, Шрила Прабхупада принимал массаж, затем омовение, And then take lunch. затем обедал. After lunch, he would rest about 2 hours. После обеда он отдыхал пару часов. Because in the night, he also only rested 2 hours. Потому что по ночам он тоже спал не более 2 часов. So he would get up 12:30 or 1 o'clock in the morning Он вставал в 12:30 или в час ночи and translate for several hours. и несколько часов переводил книги. So after his rest, he would take green coconut water. После отдыха он выпивал воду зеленого кокоса. There are many coconut trees on the Juhu property. На нашей земле в Джуху было очень много кокосовых пальм. And the devotees had built, with the help of some members, they had built extra story on 3 or 4 of those apartment buildings. И преданные, получив разрешение, надстроили дополнительные этажи на 3 или 4 жилых зданиях на этой территории. So there were quarters for the devotees' office, and there were also 2 apartments for Srila Prabhupada and his assistants. И там были комнаты для преданных, офисы, и также было 2 квартиры для Шрилы Прабхупады и его слуг. So
about 5 in the afternoon, Prabhupada would have a darshan in his room. Где-то с 5 часов дня Прабхупада давал даршаны в своей комнате For about 2 hours. на протяжении где-то 2 часов. Anyone could come and participate. Любой человек мог прийти и пообщаться с Прабхупадой. And at 7 o'clock, then Prabhupada, if there was a program in some life member's house, Prabhupada would go. И в 7 часов, если была программа на квартире какого-то свободного члена, Прабхупада шел туда. We had programs in many wealthy people's houses. У нас было много программ в домах богатых людей. Including Birla. Birla family is one of the biggest industrial families in India. Включая Бирла. Бирла – это одна из самых богатых семей промышленников в Индии. And Ashok Birla had given big donation for Vrindavan construction. И Ашок Бирла, он дал большое пожертвование для строительства храма в Вриндаване. So there would be kirtan, Prabhupada would give a lecture and we'd show Yadubara's first film, the Hare Krishna people. Были киртаны, Прабхупада читал лекции. Это можно было увидеть в первом фильме Ядубары «Люди Харе Кришны». And then prasadam. Затем был прасад. If they were vegetarians, Prabhupada would allow them to cook and he would have the devotees offer. Если хозяева были вегетарианцы, Прабхупада позволял им самим готовить, затем преданные это предлагали. Or if they weren't vegetarian, then just some fruits. Если они не были вегетарианцами, Прабхупада принимал там только фрукты. If there weren't programs in the evening, then Prabhupada would go on the roof of his apartment building and continue darshan for another 2 hours until 9 o'clock. И после такой программы, Прабхупада поднимался на крышу своего дома и продолжал там давать даршаны где-то до 9 часов. In the evening, the climate is very pleasant. There's a nice breeze comes from the sea. Если программы не было. По вечерам климат там очень приятный, такие ветерки дуют с моря. So Prabhupada very much liked to sit up there and speak about Krishna consciousness. Прабхупаде очень нравилось сидеть там и беседовать о сознании Кришны. The palm trees are waving in the breeze. Пальмы качались под дуновением ветра. By comparison with London, it's very heavenly. В сравнении с Лондоном это была райская атмосфера. Although Prabhupada once said, preaching in the snow of Russia is sweeter than the sweetest mango. Хотя однажды Прабхупада и сказал, проповедь в снегах России слаще самого сладкого манго. Well, my service was, I had to, apart from managing the internal affairs in the temple, I had to go regularly into the city. Мое служение заключалось в том, что кроме управления текущими делами внутри храма, я регулярно ездил в город. There were still problems with the municipality. Там еще сохранялись некоторые проблемы с властями, Concerning the exact size of the land, the borders of the land. которые касались окончательного размера земли, ее границ. Also, I had to go to the lawyer regularly to help deal with some of those problems. Также мне нужно было регулярно приезжать к юристам, чтобы они помогали справляться с этими проблемами. And ISKCON's accounts were not in order. They hadn't been done for a couple of years. И также счета ИСККОН не были в должном порядке на протяжении последних 2 лет. ISKCON had a tax exemption from the charity commissioner. У ИСККОН были определенные налоговые льготы. If somebody gave a donation, that they could discount it from their tax payments. Это означает, что когда кто-то давал пожертвование ИСККОН, то эта сумма вычиталась из суммы налогов, которые этот человек должен был платить властям. So it's charitable status. ISKCON had charitable То есть status. это статус благотворительной организации, вот он у ИСККОН был. But to keep that, we had to submit the accounts every year. Но чтобы поддерживать этот статус, нам нужно было предоставлять отчеты каждый год. And they were already 2 years behind. А уже мы на 2 года отстали. So quite serious. Была серьезная ситуация. But to get, to go into the city every day, I had to go on the train, электричка, 45 minutes. И чтобы добраться до города, каждый день мне нужно было 45 минут ехать на местной электричке. And packed full of people. А эти электрички бомбейские набиты людьми. No place to sit. Там сесть абсолютно негде. Just stand up. Можешь только стоять. And people were
pickpockets, some trying to steal. И люди вокруг, и карманные воры рядышком. And then I would have to go to these different offices. Затем мне нужно было посещать эти различные офисы. And they would say, sit down, please, wait for a while. Они говорили, ну, присядь, подожди немного. And after you waited for an hour or hour and a half, you might see the person and then he'd say, okay, come back after a few days. И через час-полтора ожидания человек мог вам сказать, ну, зайдите еще через пару дней. They didn't work hard. Они там не перетруждались в этих офисах индийских. Of course, I was not aware. In England, there's no system of giving bribes. Но я, конечно, не знал, как там все нужно делать. В Англии система взяток не принята. But in India, this is quite common. To get any work done, you have А в to. Индии это просто необходимо, чтобы какая-то работа была сделана. Anyway, but I didn't know anything about that. А я-то этого не знал. So there wasn't much result. A lot of energy spent, not much result. Поэтому я тратил очень много энергии, а результатов было совсем немного. So I was missing England and the opportunity to go on Sankirtan И regularly. мне очень не хватало Англии и возможности ежедневно ходить на Санкиртану. Even as a temple president, I could easily go out on Sankirtan Потому anytime. что даже будучи президентом храма, я легко мог выходить на Санкиртану в любое But время. in India, all the focus was on collecting donations for the temple construction. Но в Индии все внимание сосредотачивалось на сборе пожертвований для строительства храма. So there was no regular Sankirtan. И регулярно Санкиртана в то время там не было. And so I was thinking of going back to England. Я думал, хорошо бы поехать обратно в Англию. And Srila Prabhupada heard about it. Шрила Прабхупада об этом услышал, And he called me in his room. позвал меня к себе в комнату And he said, Prabhavishnu Prabhu, I heard you're thinking of going back to и England. сказал: Прабхавишну Прабху, я слышал, ты раздумываешь о том, чтобы вернуться обратно в Англию. He said, please don't go. Сказал: пожалуйста, не уезжай. He said, your intelligence is required here. Твой разум необходим здесь. So I had to stay. Мне пришлось остаться. So to relieve a little bit the boredom of going to these offices all the time, И чтобы немножко избавиться от этого бремени посещения офисов постоянного, I started to take the pujaris and cooks and construction devotees on Harinam during lunchtime. я начал брать с собой преданных пуджари и поваров и выходить с ними на харинамы в обеденное время. And we would also sell some small books. И мы также продавали маленькие книги. So Srila Prabhupada, he heard about this. Шрила Прабхупада услышал об этом. So he asked me, what do you like better, book distribution or temple И management? спросил меня: а что тебе нравится больше, рассвете книг или управление храмом? And I said, book distribution, Srila Я Prabhupada. сказал: рассвете книг, Шрила Прабхупада. So he said, okay, manage the temple for some time. And later he said, I will show you how to sell sets of my books in all the universities and libraries. И Прабхупада сказал: хорошо, поуправляй храмом еще какое-то время, и потом я покажу тебе, как продавать полные комплекты моих книг в библиотеки и университеты. And he actually said that if I could find someone to replace me as a manager and vice president, then I could change service. И он сказал, что если я найду кого-нибудь, кто сможет меня заменить в качестве управляющего храмом, тогда я смогу поменять мое служение. Anyway, for the time being, there wasn't anyone else, so I had to continue Но в то that. время никого другого не было, я был вынужден продолжать. But still, it was very nice in Bombay because we could get so much association with Но, с Prabhupada. другой стороны, в Бомбее было очень здорово, потому что мы могли так много общаться со Шрилой Прабхупадой. But sometimes we get chastised also. Иногда, конечно, он также нас и ругал хорошенечко. Once Prabhupada called me and Giriraj in his room, Однажды Шрила Прабхупада позвал меня и Гирираджа в свою комнату and he said, dull rascals. и сказал: тупые негодяи, He said, why the telephone is not working? почему тут телефон не работает? He said, you want to be called dull rascals? Сказал: если не хотите, чтобы я называл вас тупыми негодяями, You say, get the phone fixed. то почините телефон. You know, in those days in India, you know, the phone, anytime it would stop working. You pick up pustoy. Это в Индии было в то время обычное дело. Телефон мог прекратить работать в любое время.
Then you have to call the phone company. After a couple of days, they send somebody. И вам нужно было обращаться в телефонную компанию. Через пару дней они кого-то прислали, They fix it. чинили. A couple of days later, Через pusto. пару дней он снова не работает. So but anyway, Prabhupada, he liked the Western style of management, Но Прабхупаде нравился западный стиль менеджмента, that things work properly. что все работает. You see, so he wanted high standard in ISKCON. И он хотел, чтобы в ИСККОН повсюду были наивысшие стандарты. As we know, he compared India to a lame man and the West to a blind man. Как мы знаем, он сравнивал Индию с хромым, а Запад со слепым. And therefore he said the blind man should carry the lame man on his shoulders. И он говорил, хромой должен забраться на плечи к слепому. So that way the blind man, the lame man has a good vision, and the blind man has a strong body. So by cooperation, they can move forward very nicely. Потому что хромой хорошо видит, а слепой у него сильное тело, и вместе они могут двигаться. Prabhupada, he also had a metal box, metal safe for keeping money. У Прабхупады был металлический сейф для хранения денег. He had left the keys with somebody, И он оставлял ключ кому-то, and when he came back to Bombay, they couldn't find the keys. но когда вернулся в Бомбей, ключ не смогли найти. So he asked me, "You bring one key walla and to find the key." И он попросил меня, пригласи мастера по ключам, который сможет его сделать. Sometimes in India you see these key wallas. They sit on the pavement with many keys. Такие кивалы, то есть специалисты по ключам, в Индии их можно увидеть, они носят с собой огромное количество разных ключей. So I called one of these. Я позвал такого специалиста. So he was sitting in the Prabhupada's apartment. Prabhupada sat in inner room and he was sitting in an outer room. И он сидел в комнате Прабхупады, Прабхупада был во внутренней комнате, он сидел во внешней. So he was working, he had many keys, one after the other. He was trying У to него было open this много box. ключей, он пробовал все их по очереди. And he was sweating. И с него уже пот тек. 1 hour he was trying to open, he couldn't open the На box. протяжении часа он пробовал все свои ключи, но так и не открыл этот сейф. So then Prabhupada came out from his room Прабхупада вышел в комнату, and he was looking at this key walla, посмотрел на этого ключника. and he was sweating that key walla Тот был мокрым от пота and trembling, this big sadhu. и дрожал, что этот великий садху сейчас его отругает. And he said, "I can't open it." Сказал, я не могу открыть. And I asked Prabhupada, "What shall I do?" Я спросил Прабхупада, что мне делать? And Prabhupada said, "Give him 1 rupee Прабхупада сказал, дай ему 1 рупию, and send him off." и пусть идет. So then I took the box back to the company, Godrej company, that had made it. И затем я взял этот сейф и отвез в компанию, которая его изготовила. As it turned out, you actually had to use 2 keys. И оказалось, чтобы его открыть, нужно было использовать примерно 2 ключа. First you put one and open, take it out, and then you put another. Сначала вставляешь один, поворачиваешь, вынимаешь, вставляешь второй и тоже поворачиваешь. Then you can open. И тогда сейф открывался. So special security. Это была особая политика безопасности для этого сейфа. And once I remember going into Prabhupada's room, he was sitting like this, Однажды мы зашли в комнату Прабхупады, он сидел вот так вот, very pained expression. склонив голову с выражением боли на лице. He said, "This Bombay project is such a headache." И он сказал, это бомбейский проект, такая головная боль. He said, "But it is for Krishna, Но что делать? Это для Кришны. so it is all right." Поэтому все хорошо. Another day in his room, Haре Krishna and I were present. Prabhupada said, "Actually, Hitler was a vegetarian." Другой раз, однажды я и Харикеша были в комнате Прабхупады, он сказал, на самом деле Гитлер был вегетарианец. And he also read the Bhagavad Gita. Он и Бхагавад-гиту читал. He said, and he also believed in Aryan civilization. И верил также в арийскую цивилизацию. He said, but the British, they are always criticizing him. А британцы его все время критиковали. He wasn't so bad, he said. Он не такой уж плохой был, наверное. He сказал said, он. but the British, they were making propaganda. If it's not from England, it's useless. Но у британцев всегда была пропаганда. Если что-то не из Англии, то оно бесполезно. You know, Prabhupada in his youth, he was a follower of Gandhi. Прабхупада в молодости был последователем Ганди. And he also liked Subhash Chandra Bose. И также ему нравился Субхаш Чандра Бос. The airport in Calcutta is called Subhash Chandra Bose International Airport.
Аэропорт в Калькутте называется именем Субхас Чандра Бош. So Bose actually, he made agreement with the Japanese that they would give him the prisoners of war. Бош, он заключил соглашение с японцами, что они будут отдавать ему военнопленных. They were Indian soldiers who were in the British Army. Это были индийские солдаты, которые воевали в британской армии. So with these soldiers, he organized an army. И опираясь на этих солдат, он организовал армию. And he came from most of them were prisoners, I think, in Malaysia, Singapore. Большинство из них были в заключении в Малайзии или в Сингапуре. And he organized an army, and they came through Thailand into Burma. Он организовал армию. Эта армия через Таиланд прошествовала в Бирму. There were also many Australian prisoners as well. Там также были и австралийские военнопленные. Many of them died building a railroad from Thailand into Burma. Многие из них погибли во время этого путешествия. But you know, Burma, it was part of British India. Но Бирма в то время была частью британской Индии. So this was already a big threat to the British. И это было большой угрозой для англичан. Bose himself disappeared in Burma. Сам Бош исчез в And then Бирме. the British won the war И британцы выиграли войну. there in India, in Asia. In India. В Азии они смогли выиграть войну. And the Japanese, of course, were defeated. И, конечно, японцы потерпели And поражение. Germans were defeated also here И by Russian especially. Немцы потерпели поражение здесь, прежде всего от русских. But Prabhupada, he said, actually, the influence of Bose was just as much as Gandhi, or even more, in getting independence Но from the British. Прабхупада говорит, что влияние Бош на обретение независимости было не меньше, а может быть даже больше, чем влияние Махатмы Ганди. So in that way, you know, Bose, the Japanese, the Germans, they were all against the British. И таким образом Бош вместе с японцами и немцами сражались с британцами. You know, so Prabhupada was more favorable, you can say. В этом смысле Прабхупада был в большей степени на их стороне. You see, against the British, to get the British out of Потому India. что для него было главное, чтобы британцы убрались из So Индии. like that, he also said Hitler wasn't so bad. Вот поэтому он и сказал, что Гитлер был не таким уж плохим. Харе Кришна. That might not be so popular in Russia, Может быть, but для России это будет не очень популярное утверждение. I'm just repeating. Я просто повторяю слова Прабхупады. Then after a few months, in Mayapur, the Джи-Би-Си of England was changed. Через несколько месяцев в Майяпуре Джи-Би-Си по Англии сменили. And Jai Tirtha became the Джи-Би-Си. И Джая Тиртха стал Джи-Би-Си. So he wanted me to go back to England. Он хотел, чтобы я вернулся обратно в Англию. And Mahavishnu wanted to come to India. А Махавишну хотел поехать в Индию. So an agreement was made that I would go back to England and he would come and manage the temple И мы in Bombay. договорились, что я вернусь в Англию, а он поедет в Индию и будет управлять храмом. But just then, just after Mayapur festival, some representatives of BBT Library Party came from the West to India to teach devotees how to distribute books. Но как раз после Майяпурского фестиваля несколько представителей библиотечной группы BBT приехали в Индию обучать преданных, как продавать комплекты книг. And they convinced Mahavishnu to join them. И они убедили Махавишну присоединиться к ним. So he could not take charge of the management. Поэтому он уже не мог заняться менеджментом But he was a храма. good friend of mine. А он был моим другом. And they also, library party devotees, preached to me also, why you don't join us? И эти преданные библиотечной группы начали также мне проповедовать. Ты тоже к нам присоединяйся. It was very common in India. Even then, Prabhupada's time, different leaders would go to other temples and preach to the devotees. Это было обычным делом даже во времена Шрилы Прабхупады, что разные лидеры приезжали в разные храмы и проповедовали преданным свои проекты. Even though Prabhupada asked me to manage in Bombay, Jai-Pataka Maharaj, sometime he would come to Bombay and he would preach, you come to Mayapur. И хотя Прабхупада лично попросил меня управлять
So they were convincing me, and I became very interested to go on the library party. И они были очень убедительными, и мне было очень интересно попробовать присоединиться к библиотечной группе. And then I found that one devotee on the library party, Amogadas, he was a Grihastha. И затем я выяснил, что один преданный библиотечной группы Амогхадас является грехастхой, And he had a wife in Bombay, а у него жена в Бомбее. and she was not happy that my husband always traveling. И она была не очень-то довольна, что ее муж постоянно путешествует. So I suggested him that you manage the temple, I'll go on the library И party. я предложил Амогхе, давай поменяемся. Ты будешь управлять храмом, а я поеду в библиотечную группу. So he agreed. Он согласился. So then Giriraj asked Prabhupada, but this Prabhavishnu, he's supposed to go back to England. А Гирирадж спросил Прабхупаду, но ведь Прабхавишну должен был ехать обратно в Англию. But Prabhupada said, and Mahavishnu is supposed to manage. И Махавишну должен был здесь управлять. But Prabhupada said, let them both stay in India. Прабхупада сказал, пусть они оба остаются в He Индии. said, there are so many devotees in England. В Англии так много преданных. So like that, Prabhupada actually at that time, he was like the Джи-Би-Си of India. He was managing В то время, everything. по факту, Прабхупада был Джи-Би-Си Индии. Он He управлял was там training всем. Gopal Krishna Maharaj Он обучал Гопал Кришна Махараджа, how to become the Джи-Би-Си. чтобы тот в будущем смог тоже стать Джи-Би-Си. Okay, thank you. Спасибо вам. Hare Krishna, Шриле Прабхупаде ki, Samaveta Bhaktivinoda ki, Nitai Gaura Premanandi. Hare Krishna.